straight to the airport. Oh my God. Ya Rab. Ya Rab. Straight to the aircraft. Straight to... Oh, Ya Allah. Did it hit the aircraft? No, it hit. For the first time ever, all three types of the US's long-range bombers are being used in combat simultaneously. That's the B-2 Spirit, the B-1 Lancer, and the B-52 Stratofortress. So far, the bombers have flown to the Middle East from their bases in the US, but they could soon be staged at British bases much closer to the battlefield. The amount of firepower over Iran and over Tehran is about to surge dramatically. For Epic Fury, the bombers are being used to take out missile depots and launchers, which officials say is a top priority. In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. The stealth B-2 Spirit bomber was designed to evade enemy detection, which explains its unique shape as well as its special coatings. In the early days of Epic Fury, B-2s dropped 2,000-pound penetrator bombs on underground missile facilities. B-2s can also carry the GBU-57, a 30,000-pound bunker buster bomb. These are the same bombs they dropped on Iranian nuclear facilities last June during Operation Midnight Hammer. B-1s are not designed for stealth, but they can fly at supersonic speeds and carry 75,000 pounds of bombs, more than any other US bomber. Notably, they can carry 24 cruise missiles at a time, and they were recently used in Venezuela to take out air defenses during the US operation to capture Nicolas Maduro. Finally, B-52s are the oldest of the bombers, and they are considered to be the workhorse of the fleet. Not only can they drop bombs, but they're also highly effective at maritime surveillance. These US bombers are capable of reaching anywhere in the world from their bases in the US. But because Iran has fired at British personnel in Cyprus, the UK says it will let the US use its bases for strikes on Iranian missile sites. The only way to stop the threat is to destroy the missiles at source. From British bases, US bombers will be able to fly shorter distances to Iran, which increases their flight tempo and ultimately allows them to drop more bombs. B-2s, B-52s, B-1s, Predator drones, fighters, controlling the skies, picking targets. Death and destruction from the sky, all day long. This is a long-term game because what we want to do is get such massive oil reserves in Iran out of the hands of terrorists. And so what we're going to experience here in the short term is highly outweighed of the long-term benefit, because ultimately we're not going to have to worry about these issues in the Strait of Hormuz because we're going to get all of the oil out of the hands of terrorists. N'ubundi rero no kongera tukagaruka kuri amwe mu makuru atandukanye ariko nanone akomeje kugarukaho cyane mu burasirazuba bwo hagati nk'ubwo ngubwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump bw'ibiganiro byabaye mu ibanga byaba byaragaragaje ubushake bukomeye bwo kohereza noneho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Iran nk'uko NBC ni gitangazamakuru cy'abanyamerika kibitangaza. Amerika na Israel bagabye ibitero ku kibuga cy'indege cya Mehribadad giherereye i Tehran ku murwa mukuru. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Tehran nyuma yo kugabwaho ibitero, amakuru menshi aremeza ko bagisenye ku kigero cyo hejuru. Perezida Trump yatangaje ko abayobozi ba Iran ngo bamaze gukurwaho kandi ingabo zayo ziri mu nyanja ndetse no mu kirere kuri ubu ngubu zikomeje kugenda zitakaza ibijyanye n'itumanaho mu buryo bwa burundu bijyanye n'uko ryasenywe. Amerika irimo kwitegura ihungabana rikomeye ku isoko rya peteroli cyangwa se oil stock exchange shock, ni mu gihe ibiciro bya peteroli bikomeje kuzamuka ku muvuduko utigeze ubaho muri ibi bihe by'imyaka ya vuba aha. Nk'uko igitangazamakuru The Wall Street Journal cyabitangaje, Iran yatangaje ko izibasira gusa amato afitanye isano na Amerika cyangwa se Israel azanyura mu muhora wa Strait of Hormuz. Ukraine yatangaje ko izohereza inzobere mu gukomeza gufasha abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukoresha ndetse no guhanura indege za Shahed
za Irani ni nyuma y'uko bahuye nazo kenshi cyane zikoreshwa n'Abarusiya. Kuri ubu ngubu ngo bafite noneho ubushobozi bwo kuba bafasha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu kigobe. Israel yatangaje ko misile zarashwe zivuye muri Irani zerekeza ku butaka bwa Israel ngo zasenye ibikorwa remezo bitandukanye. Minisitiri w'ingabo wa Saudi Arabia ni nyuma yo kugirana inama n'umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan yatangaje ko bizeye ko Irani izitwara mu buryo bujyana n'ubwenge n'ubushobozi bakirinda gufata ibyemezo bibaganisha mu makosa akomeye kubera ko ibyo bihugu byombi ngo bishobora kubatangizaho intambara. Saudi Arabia yaburiye Irani ko igomba kwirinda gufata ibyemezo bishobora guteza ibibazo bikomeye mu gihe bari mu biganiro na Pakistan bijyanye n'uko intambara ishobora kwaguka. Umuyobozi wo muri White House mukuru yatangaje ko Amerika ngishobora noneho kwigarurira petroli yose ya Irani, ariko kandi n'ubundi bikajyana n'uko iyi ntambara benshi bavuze ko ifite impamvu ijyana na petroli ya Irani, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishaka ku ngufu. Ikinyamakuru CNN cyatangaje ko ingabo za Amerika zishinjwa igitero cyagabwe ku ishuri ribanza rya Irani cyahitanye abana benshi, bivuze ko izi ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kugezwa mu nkiko. Irani yasabye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU gukomeza kudashyigikira uruhande urwo ari rwo rwose, ngo kuko nibakomeza gushyigikira uruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kironi irabikivuze muri aya makimbirane. Baravuga ko Irani irimo kwibasirwa n'ibitero bidafite ishingiro, hanyuma umuryango w'abibumbye ugakomeza kubogamira ku ruhande rumwe. Ingabo zidasanzwe za IRGC zatangaje ko zitegereje ko ingabo za Amerika zizatangira kurinda amato anyura muri Strait of Hormuz kugira ngo noneho babasenyane n'ayo mato. Perezida wa Irani Masudi yasabye imbabazi ibihugu bituranye na Irani byibasiriwe n'ibitero, avuga ko bo icyo bagambiriye rwose ngo ni ukwirukana Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwo muri ibyo bihugu, ariko kandi ngo nta rundi rwango. Indege nini kurusha izindi mu burasirazuba bwo hagati cyangwa se kompanyi Emirates yatangaje ko yasubukuye ingendo zose zijya cyangwa se ziva i Dubai. Perezida Trump yatangaje ko uyu munsi cyangwa se ubwo iri joro nyine mugomba kubitegereza, Irani ngo nibwo iraza guhura n'ibitero biteye ubwoba kuva iyi ntambara yatangira. Byose birajyana nuko indege zabo karabutaka zatangiye koherezwa mu burasirazuba bwo hagati, ndavuga ziriya zitwa B-bombers. Trump yavuze ko Irani yamaze gusaba imbabazi ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse yemera guhagarika ibitero. Yego Irani yabivuze, ariko yavuze ko itahagaritse gukomeza kugaba ibitero ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. CNN yagaragaje amagambo y'abayobozi ba Amerika mu cyumweru cya mbere cy'intambara na Iraq, nayo bavuga ko intambara iri kuba na Irani ko nabo rwose bakoze ikosa rikomeye, bivuze ko hari ukwicuza hagati y'impande zitandukanye. Twihuse amakuru mashya aragaragaza ko Strait of Hormuz cyangwa se uwo muyoboro cyangwa se umuyoboro mu nyanja unyuramo amato menshi cyane mu kigobe ngo kuba warahagaze byatumye amato agera ku 138 yahanyuraga ku munsi. Kuri ubu ngubu umubare wabaye 0. Amato make arimo kunyuramo ngo nafitanye isano na Irani, harimo nk'ubwato bunini butwara petroli buba bugerageza gusohoka mu kigobe cya Gulf cyangwa se ubwato butwara gaze buba bwinjira muri ako gace. Ayo mato yombi ngasanzwe ari ku rutonde rw'ibihano bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko yafashaga Irani gutwara petroli na gaze mu buryo butemewe. Icyakora cyo aracyakomeza gukora ingendo kuko ari mu mato azwi nka Shadow Fleet ya Irani, amenyerewe gukora mu buryo bwisanzuye bijyanye n'amabwiriza asanzwe y'ubwishingizi n'ubwikorezi bwo mu nyanja. Amato menshi yo ku isi yahisemo kwirinda kunyura muri uwo muhora, ahanini bijyanye n'umutekano muke. Ni nyuma y'uko perezida wa Irani hasabye imbabazi ibihugu byo mu karere byibasiriwe n'ibitero bya misile. Ingabo zidasanzwe za IRGC zasobanuye ko gahunda ya nyayo yo kwibasira ibirindiro bya Amerika na Israel mu karere ko yo igomba gukomeza. Ni mu butumwa bwabo bagize bati ntabwo dushaka rwose gutera ibihugu duturanye, ariko tuzakomeza kwibasira ingabo za Amerika ziri muri ibyo bihugu. Ibi byerekana ko rero nubwo Irani yavuze amagambo yo gusaba imbabazi, iracyakomeje gutanga ubutumwa n'ubundi bukomeye ko iyi ntambara itahagaze. Amakuru aturuka mu binyamakuru byo muri Israeli akavuga ko Brigadier General Abbas Ali Mohammadia n'umuyobozi wa polisi Tehran ashobora kuba yishwe mu bitero byo mu kirere byahujwe na Amerika na Israeli.
uyu muyobozi yarazwi cyane kubera uruhare rwe mu gukoresha ingufu mu guhangana n'abigaragambya muri Irani. Hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bakaba bemeza ko bamwivuganye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ku rubuga rwe rwa Truth Social ko Irani yamaze gutsindwa mu buryo bwa burundu kandi ko irimo gusaba imbabazi ku bitero yagabye. Icyakora cyo abasesenguzi bakavuga ko ayo magambo ashobora kuba ari ugukabya. Urugero rugaragaza ko Irani gifite ubushobozi nuko drone ifite agaciro k'ibihumbi 30 cyangwa se 20 iracyashobora gusenya systeme ya radar nkuko bigaragara kuri iyo foto ikuri imbere ya Amerika ifite agaciro ka miliyoni 300 zose muri Jordani. Ibi byerekana rero uburyo intambara z'iki gihe ko zishobora gukorwa n'ibikoresho bihendutse ariko nanone bikagira ingaruka zikomeye cyane. Irani kandi yanatangaje ko itazigera yemera gutsindwa kandi ko ishobora gukomeza urugamba cyane cyane niba ibona ubufasha bwa China na Russia. Kandi amakuru yo kwizerwa kemeza ko Ubushinwa bwatangiye gutanga imfashanyo mu mafaranga, ni mu gihe Uburusiya uri gutanga imfashanyo mu butasi. Amashusho yafashwe na satellite yaragaragaza ibyangiritse ku birindiro bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati byibasiriwe n'ibitero bya Irani. Ahagaragaye nk'ubwo ngubwo ku mashusho hagaragaye ko mu byangiritse harimo ikicaro cy'ingabo za Amerika cya Fifth Fleet ni muri Bahrain, ikigo cya gisirikare cya Al Dhafra Air Base ni muri United States Arab cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ikibuga cya Muwafaq Airbase muri Jordani nacyo cyarangijwe ndetse n'ibirindiro by'abanyamerika muri Kuwait byose byarasenywe. Ni ku nshuro ya mbere mu mateka Amerika yakoresheje indege zayo zose eshatu zigaba ibitero kure icyarimwe, ni ukuvuga B2 Spirit, B1 Lancer ndetse na B52. Zose rero zikaba zakoreshejwe. Izi ndege zimaze kwibasira intego zirenga 200 muri Irani. Hari n'ahantu hafi ya Tehran indege za B2 zirakoreshwa kuri ubu ngubu mu gukoresha ibisasu bikomeye cyane bishobora kwinjira muri bunkers cyangwa se mu buvumo munsi y'ubutaka, ni mu gihe B1 itwara intwaro nyinshi cyane, naho B52 zifite ubushobozi bwo kuguma mu kirere igihe kirekire zirimo kurasa. Ibiro byatumye Irani itangira guhura n'ibitero bikomeye cyane mu bubiko bwayo bwa za misile n'ibirindiro bya gisirikare. Umuyobozi wungirije wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Irani yatangaje ko igihugu cyose ngo kizafatanya n'abaturage mu bitero Irani irimo kugabwaho, aho bashaka bose guhuriza hamwe imbaraga mu rwego rwo kugira ngo bihimure kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Amerika yatangiye gukoresha systeme nshya yitwa Sensor Shooter Network. Ni muri iyi systeme barimo gukoresha satellite zibona aho misile zirimo gutegurirwa, bivuze ko none hari intambara igiye kwimukira mu isanzure. Amakuru agahita ajyanwa ku ndege ya F-35 biri hafi, hanyuma indege igahita irasa izo ntego nubwo yaba itazibona, ariko amakuru yo ibi yakwiye kuri satellite. Ibi bituma rero ibikoresho bya Irani bishobora kuraswa mu gihe gito cyane. Raporo zikagaragaza ko mu ntangiriro y'iyi ntambara Irani ngo yari ifite misile ballistique 350 ku munsi wa mbere, ariko ubu ku munsi wa gatanu nk'uko bikomeje kugaragara muri raporo umubare ngo wamaze kugabanuka, basigaranye 40 zonyine. No kuri drone ngo byari bimeze gutyo, bari bafite hafi 500 ku munsi wa mbere. Ku munsi wa kabiri bakomeje kugenda noneho babona ngo n'izindi bakora ziba 500, hanyuma bigenda bigabanuka cyane ku buryo uyu munsi ngo basigaranye 45. Gusa aya ni amakuru atigeze yemezwa n'urwo ruhande. Hanyuma ngo ibi biraterwa n'uko ibitero bya Amerika na Israel bikomeje gusenya ububiko n'ibikoresho bya Irani. Ni mu yandi makuru mashya, drone yo mu bwoko bwa Shahed ya Irani yaguye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya UAE, bikaba rero byateye impungenge ku mutekano w'indege muri ako gace. Ni n'amashusho twabageshejeho.